Assalamualaikum I'm Jamil and welcome back to Jamil's World. আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আরেকটি ভিডিও, আরেকটি আনন্দময় মুহূর্ত। 23 ডিসেম্বর ছিল আমার ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি। সকালবেলা কাজ শেষ করে বাসায় পৌঁছে দেখি অনেক আয়োজন। সো আমার ওয়াইফ আমাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে। সো লেটস গো, দেরি না করে ভিডিওটি দেখি আমাকে কী সারপ্রাইজ দিল আর সারাদিন কী করা হলো। কমেন্ট করতে ভুলবেন না, কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন সারপ্রাইজটা কেমন লাগলো। আমার তো অনেক ভালো লেগেছে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। লাঞ্চটা করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। সো লাঞ্চে ছিল স্টেক, আমি করেছি স্টেক, আমার ওয়াইফ করেছে সালাদ। প্যানে অয়েল গরম করা হয়ে গেছে। সো আই এম ড্রপিং অন দ্য প্যান। আমার স্টেক ডান, আমি ওয়েল ডান পছন্দ করি, ওয়েল ডানই করেছি। আপনি যদি রেসিপিটি চান তো ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো, নিয়ে নেবেন। অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং ট্রাই করে জানাবেন কেমন হলো।
How is it? It's tasty. Very good. কি রান্না করছো? Pulao. ওকে, তুমি রান্না করো, আমি বসে থাকি, ওয়েট করি, খিদা লাগছে। খাবার রেডি। আমরা খাবো স্টেক উইথ সালাদ, মিক্সড ভেজিটেবল সালাদ উইথ কোক। হ্যাঁ, আমার ওয়াইফ বলতেছে সে খুব ক্ষুধার্ত, সে এখন খাবার উপর ঝাঁপায় পড়বে। সো লেটস গো, আমরা ইট করি, খাবার খাই অ্যান্ড এনজয় করি। কেমন হলো? Yummy? Yummy? আমরা এখন খাবো, খাওয়া শেষ করে তারপর আবার ভিডিও করবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের দোয়ায় আমাদের রাখবেন অবশ্যই। থ্যাংক ইউ।